Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. برنامه‌های ما شامل زبان‌های بسیاری است. از این وبسایت دیدن فرمایید suprememastertv.com/schedule. Reviews of progressive changes in 2019 have come in from all around the world, and the people have spoken. Vegan is the way of the future. Positive trends in 2019 for a bright new 2020. Part 1 of 3. Continue watching to find out more. Hello, loving viewers. I am Demira. The faithful people of Kyrgyzstan send you best wishes. We are excited to have you join us for part 1 of our 3-part series entitled Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020. 2019 has been an exciting year filled with positive changes all around the world. As we approach the year's end, let's review some of these wonderful happenings. We begin with the United States, where veganism has gone mainstream. During 2019, American consumers spent nearly $1.9 billion on plant-based milks, a number that is only expected to grow. Recent years has seen an upsurge of vegan and vegetarian cafes and restaurants opening across all states. The well-known website Happy Cow now lists over 24,000 veg-friendly eateries in the United States, including 1,474 exclusively vegan restaurants. In the southern states, which have historically been associated with soul food, cities like Atlanta, Georgia, and New Orleans, Louisiana, now feature many vegan and vegan-friendly eating options. These changes are incredibly encouraging for both animal welfare and human health. Michael Budko, who has a degree in animal health technology, has been a vegan animal rights activist since 1986 and is a co-founder of SAEN, Stop Animal Exploitation Now. We welcome Michael as he shares his thoughts on the rise of veganism. Veganism as a whole is becoming much more mainstream, whether we see veganism discussed in television commercials or more vegan items coming up on the menu in restaurants, even in amusement parks. Veganism is reaching a level of awareness that it never had before. Veganism is much more than eating a plant-based diet. Veganism involves not supporting the exploitation of animals in any way, shape, or form. And the area that we work in as a part of Stop Animal Exploitation Now is the use of animals in laboratories. And we've seen some tremendous changes in the awareness of this issue and how people are thinking about it. There was a public opinion poll that came out this year from the Pew Research Center, which demonstrated that the majority of people in the United States, over 50%, are now opposed to the use of animals in any kind of medical research or testing. And that is a tremendous change. And so we're seeing not only that public opinion is changing, but this is all happening, we think, because there has been a change in how people relate to animals. Most people now do not live on farms. They live in a much more urban or suburban setting, and as a result, for most people, their first experience of animals is with companion animals that are their friends. And we think that this change is leading to a change in how animals are viewed. And we're seeing that in terms of how even the news media responds to
the work that we're doing. This year, Stop Animal Exploitation Now called on the United States Department of Agriculture to enforce the Animal Welfare Act and safeguard the animals in laboratories as well as those with animal dealers and breeders. We contributed a significant amount of information to a story about this issue that ran, and we were very shocked to see this, on the front page of the Washington Post. That is a national newspaper that in and of itself reached millions of people. That was not something that we would have seen 10 years ago or 15 years ago. It was difficult to get a story in a local newspaper then. Now we're seeing much more interest in this. And this isn't solely because of animal rights activity. This is also because of veganism and how people are becoming much more sensitive to animals, to the environment, and to how our lifestyles and how we interact with animals and what our diet is, the products that we buy, how all of these things have a much deeper impact than most people are aware of. Let's take a moment to appreciate all the animal rights activists' efforts and their dedication to the vegan lifestyle. We'll be right back here on Supreme Master Television. My name's Karen Budke. And I'm Michael Budke, and you're watching Supreme Master Television on SupremeMasterTV.com. Welcome back to Positive Trends in 2019 for a bright new 2020, part 1 of 3. Let us now go to Germany, where the number of vegan products available at discounters, drugstores and organic food stores boosted significantly in 2019. Most products are conveniently signified as vegan products by the V label, and many supermarkets including Aldi, Edeka or Lidl have begun selling their own vegan brands. Our German association members share more about the positive changes that their progressive country has made in 2019. Vegan zu leben war in Deutschland nie einfacher und praktischer, mit so viel Auswahl an coolen und leckeren Produkten. Es ist also kein Wunder, dass der Umsatz mit veganen Produkten kontinuierlich wächst und in Deutschland im ersten Quartal 2019 einen Rekord von 1,22 Milliarden erreicht hat. Laut Statistiken von 2019 gibt es in Deutschland ungefähr 8 Millionen Vegetarier und 1,3 Millionen Veganer. Und es wird geschätzt, dass sich jeden Tag 2000 weitere Menschen für die vegetarische und 200 für die vegane Lebensweise entscheiden. Seit diesem Jahr werden Kunden bei Lidl in einem Online-Projekt namens Vegane Werkstatt aktiv in die Entwicklung von 10 neuen veganen Produkten mit einbezogen. In diesem kreativen Online-Design-Workshop für vegane Nahrungsmittel können die Kunden also nicht nur ihre Lieblingszutaten wählen, sondern auch selbst einen Preisvorschlag abgeben. Im Allgemeinen ist der vegane Markt in Deutschland voller innovativer, hier produzierter Produkte mit ständig neuen Erfindungen und jetzt sogar in Zusammenarbeit mit den Kunden. Was pflanzliche Fleischalternativen betrifft, gehört die Rügenwalder Mühle, einer der Fleischproduzenten mit der längsten Geschichte, zu den Marktführern. Die haben ja vor ungefähr 5 Jahren als erstes eine fleischfreie Produktlinie eingeführt und seitdem das so ein Riesenerfolg war, haben praktisch alle großen Fleischkonzerne mit eigenen fleischfreien Produktlinien nachgezogen. Rügenwalder hat sich jetzt wiederum in enger Zusammenarbeit mit ProVeg, dem ehemaligen Vegetarierbund oder WEBU, an der steigenden Nachfrage der Konsumenten orientiert und weitere vegane Produkte in die fleischfreie Linie eingeführt. Bis jetzt gibt es laut der Website des Herstellers 12 leckere vegane Produkte zur Auswahl und Rügenwalder plant,
den Umsatz mit veganen Produkten auf 40% zu erhöhen. Unter den vielen weiteren innovativen veganen Produkten, die seit 2019 in Deutschland erhältlich sind, ist zum Beispiel der vegane Käse von Simply V auf Cashew-Nussbasis. Simply V wurde ja 2016 mit dem veganen Innovationspreis ausgezeichnet und hat vor kurzem auch eine äußerst leckere vegane Alternative zu geriebenem Parmesan herausgebracht, wodurch wir Veganer uns jetzt noch mehr Pizzen und Pasta schmecken lassen können. Ein äußerst erfolgreiches Produkt des Jahres 2019 ist das gesunde, von Hand hergestellte Eis des Herstellers Ice Dates aus München. Dessen natürliche Eiscreme besteht hauptsächlich aus Cashewnüssen und frischem Obst und ist nur mit Datteln gesüßt. Diese sehr leckere Nascherei gibt es in immer mehr Naturkostläden in Deutschland und ganz Europa. Wir sind hier natürlich auch sehr stolz auf unseren Lokalhelden, den stylischen Erbil Güner, den höchst innovativen Kopf hinter Erbils, ein sehr erfolgreiches veganes Restaurant mit türkisch-mediterranen Küche in München. Aber Herr Güner hat größere Pläne, als nur München mit veganem türkischen Essen zu versorgen und plant, seinen aus Seitanpulver selbst produzierten veganen Döner, der wie traditioneller Kebab schmeckt, weltweit zu verkaufen. Aus Mitgefühl für Bienen hat die deutsche Firma Vegablum eine vegane Honigalternative ohne Tierleid namens Wonig entwickelt. Wonig gibt es jetzt in 12 leckeren Sorten. Einige enthalten Blüten wie Löwenzahn, Sonnenblume oder Ringelblume, um dieser veganen Delikatesse das typische Honigaroma zu verleihen. Weitere, etwas exotischere Optionen sind Apfel, Ingwer, Chili oder Lebkuchen. Zudem wird auch erstklassige vegane Gourmet-Schokolade immer beliebter, wie die handgemachte Schokolade von das Bernsteinzimmer in Wuppertal. Die Eigentümerin der Firma, Solveig Klein, hat die Schweizer Kunst der Schokoladenherstellung professionell erlernt und ist entschlossen, veganer Schokolade zu einer nie dagewesenen geschmacklichen Raffinesse zu verhelfen. Während es viele Innovationen bei deutschen veganen Produkten gibt, war es ein internationaler Trend, der dem Verkauf von veganen Produkten in deutschen Discountern großen Auftrieb verschaffte. Die Einführung des Beyond Burgers von Beyond Meat durch den deutschen Discounter Lidl. Nachdem der Beyond Burger im Frühling 2019 vorgestellt wurde, gab es einen derartigen Hype, dass er nach wenigen Stunden ausverkauft war und Lidl nicht mehr mit dem Angebot hinterherkam. Im Juli 2019 führte Lidl dann erfolgreich einen veganen eigenen Burger ein. Next Level Burger heißt er, unter der Eigenmarke Next Level Meat. Bravo Germany, and a big thank you to all food manufacturers making an ever-increasing array of life-giving and tasty plant-based foods for us all to enjoy. We cannot thank you enough. Grüß Gott aus München, Deutschland. Alles Gute für das Jahr 2020. Leb vegan, sei umweltbewusst, um den Planeten zu retten. Yeah! It's been a pleasure to have you, our noble viewers, with us today. Join us again on Monday, December 30th for part 2 of this 3-part series, Positive Trends in 2019, welcoming in a brand new 2020. May your days be filled with peace, light, and love. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR.